Witam was wszystkich serdecznie w co ja chciałem powiedzieć w pierwszym odcinku, w kolejnym odcinku z Assassin's Creed trójeczki. Lecimy sobie tam, bo ja chcę mocno, bardzo mocno sobie uratować tamtego cywila, żeby dostać go do wioski. Wiecie, że ja lubię takie rzeczy i będziemy się tym zajmować dzisiaj. I potem pójdziemy pewnie na główną misję. Nie mamy jeszcze konia, co mnie smuci. Stajenny by się przydał jakiś. Ciekawe, czym ten ziomek nam może pomóc. Dobra, siup. What in God's name is going on? Someone pull me up! Please help me! Dobra, mamy to. Pomóżmy tutaj naszemu cywilowi, jakiemuś nowemu z naszej wioski. W takiej ciszy ten nic nie mówi. Thank you. Thank you. Are you all right? I think so. Didn't do much to me aside from a good scare. Blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for their trouble. Silly, really. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my woodshop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that. Miło mi, że dołączysz do osady. No, towary poziomu pierwszego. Super. A czym są towary? Ma swój dom tutaj. Nie wiem, jak to wygląda, czy te domy się pojawiają po prostu z każdym człowieczkiem, którego wyzwiemy. Dobra. Cieszy mnie to, nie wiem, jak go jeszcze używać. Nie wiem, jak jeszcze używać tych wszystkich tutaj farmerów, czy jak to tam jest. Mamy takąś lady, mamy dwóch drwali. Mamy tu dzieciaki, które sobie po prostu chodzą, są nikim. I kobiety, czyli pewnie żony ich, ja czuję. A my mamy ruszyć nad rzekę z naszym aktualnym mentorem. Piękne, piękne takie tereny, takie dzikie tereny. Ciekawi mnie, co z tych rzeczy będę mógł wyrabiać. Czy nie wiem, ulepszać ekwipunek, czy będzie coś nowego?
O, spierdzielam od wilka. Niezbyt jestem gotowy z nim walczyć. Ale widzę łódź, widzę łódź. Czuję, prawdopodobnie jest jakieś minus 10 stopni, a my będziemy to zamarzać na śmierć. Ale czemu się nie przepłynąć? Ogromny statek, nie? Czuję, że coś z nim będzie teraz. A może będziemy mogli go naprawić? Co prawda jesteśmy Kenwayem, więc... why not? Że nie zamarzliśmy, to jest magia. But I have 'em. Captain Kidd had a secret, to be sure. Just get me a ship and a crew, and we'll find out what it was he held so dear. I met him once, that captain. He was 7 feet tall if he was an inch. I tell ya, legs like tree trunks and a smithy's arms. Almost broke my hand shaking, it'll know. I could feel it then when I met him. No weapon made by man could harm him. Co tu się dzieje? Chyba prawdopodobnie tak będzie. Początek szkolenia. Dopiero początek? My już myślałem, że jesteśmy w jakimś zaawansowanym stadium tego szkolenia. Go away! Said go away, boy! Do you not speak the King's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. And I'll raise a crew. Na pewno, na pewno. Na pewno ten ziomek, co na plaży siedzi, jest bardzo dobrym tutaj kolegą. O, już go nie ma. Poszedł pewnie. Dużo bieganiny mamy w tych odcinkach ostatnio, tak mi się zauważyło. To był shop, tak? Dobrze myślę? Może skóra będzie potrzebna. Skóra shopa, dokładnie. Ciekawi mnie, czy będziemy mogli, wiem, w lepszej EQ robić jakieś pochwy na strzały. Boże, źle to brzmi. Ale ogólnie jakiekolwiek uprzyrządowanie do dalszej gry. Czy będą po prostu to skóry do sprzedaży i jedyne co to będziemy mogli zarabiać na tym? There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Okej, mamy rzemiosło. Ekran zapasów umożliwia wykonanie zakupów w osadzie i wyświetla aktualne posiadane przedmioty.
Godfrey i Terry mają obecnie na sprzedaż transport dębowego drewna. Okej, kupić maksymalną ilość. Gratulacje, udało ci się nabyć twój pierwszy przedmiot. Na ekranie zapasów znajduje się teraz drewno dębowe. Trwalom skończyły się zapasy, będą go pozyskiwać więcej. Okej. Handel. Wejść do handlu, dobra. Nie można sprzedać kupcom za pośrednictwem konwoju. Dodaj. Każdy kupiec i logery mają swoje wady i zalety związane z ryzykiem, podatkiem i płatnością. Wybieraj mądrze. Okej. Jakie jest ryzyko? 35%. Podatek 30%. Zysk. Wysłano konwój lądowy. Będziemy zarabiać, nie ma sprawy. Ciekawe to szkolenie z biznesu, nie? Trzeba będzie dużo więcej ludzi pozyskać do bazy, żebyśmy mogli skupować te wszystkie rzeczy. Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Walczyć już potrafimy. Teraz pewnie będziemy uczyć się pływać statkiem, tak czuję. W końcu będziemy mogli wypłynąć. Ale ogromny ten okręt jest, ja pierdzielę. Będziemy myślałem, że będę mógł tam wejść, ale jednak nie. Misja. Aha, no start. Pożegluj do winnicy Marti, żeby pozarżać akwarium w armatę. Musisz też zatrudnić oficerów, którzy będą dowodzić nową artylerią. Cholera jasna, co my tutaj mamy? Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale, near a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out and show you what she can do firsthand? Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Teraz się będziemy uczyć jeszcze Hold marynarki. the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Dużo liniowej fabuły, konwój cel z 10 minut. Okej, dobrze wieść. Ale ogólnie samo to jest bardzo liniowo. Tak się czuję troszeczkę. Come on, lad, no time like the present. Double time, boy, it's time you learned. Take the helm. Oj, będę musiał pływać.
come on, she won't bite. You're connected to her now. Listen and feel. She's idle. Half sail! Ah! Your killer flies again! Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. O kurde, ale rozstawienie się zrobiło. To jest piękny okręt. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Wiatr na mnie straszny, opanujemy to. Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Dobra, musimy tu ładnie przypłynąć. Ale tak sobie myślę, zbudowanie takiego statku z tamtych czasów to był ogromny wydatek, ogromna praca. To, co ludzie osiągnęli przez te wszystkie lata, to jest... Hold your tack to keep you right of way. Pięknie żeglowanie. Ja ogólnie przyznam, że lubię takie żeglowanie statkami. What the fuck, coś tam się zbugowało z bugu. Lubię żeglowanie. To oczywiście w grach, nie? No bo w realnym życiu to oczywiście nigdy nie miałem jakby okazji. Ale nas kurde ściąga. Dobra, przepływamy dalej. Nie zostało nam daleko, szczerze. Cottages. We're close. Dobra, zawracamy. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you, too. Robert Faulkner, where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again?
we'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone. Why? Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. Good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Oj, młody, jesteś troszeczkę wyrywny. Dobra, mamy działa. Pewnie będziemy mieli test na strzelanie, albo coś tu przypłynie. Od nas to pewnie opierdzieli za to, co żeśmy zrobili. What the bloody hell was that about? The older man is a Templar. Who was he with? Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Kurde, jestem teraz statkowym. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Round shot for a start. Pięknie. Well done, boy. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Some old powder in there. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Cie, piękne będziesz. You are a fast learner. Provided something interests me. Ah, getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Dobra, będziemy teraz wracać. Czuję, że coś się wydarzy, ktoś nas zaatakuje. Zawsze lubiłem pływać. To jest takie uspokajające, takie przyjemne. Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. Use the swivels on him, Captain. Brytyjski patrol. English frigate! Oh, be twaddled, another one. Where in the bloody hell did she come from? Brace!
first voyage, eh, boy? Now we best be getting back, or the old man'll have my guts for garters. To na pewno zatrzymanie mnie tak długo. Piękna misja, podobało mi się. Sekwencja 5, w ogóle my jesteśmy bardzo liniowo idziemy w tej kampanii, mi się tak czuje, w tej całej grze. A już jest który? 10. odcinek chyba. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship, could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, your keeler's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Dobrze wiedzieć, czyli co, misja. Oj. And not even a goodbye before you left. Sorry. Well, what are you waiting for? Put them on. O kurde, teraz będziemy prawdziwym asasynem. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Piąta sekwencja skończona. Jesteśmy w bractwie. Zaczęliśmy w końcu naszą przygodę, tak myślę, z dala od domu. Oczywiście będziemy wszystko rozbudowywać i wszystko trzymać, ale jest, jesteśmy już w pięknym stroju asasyna. Z łukiem. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Założyć kaptur. That's a easy one. Żeby się lepiej... Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. Nie wiedzą, bo koniec świata będzie. Kurde. A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop in from above. What do you mean, above? Testing, 1, 2, 3. Yep, read you just fine. Now why don't you power up the camera?
I've got patients. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice, strong signal. Bardzo ładny, bardzo silny, naprawdę. Dobra. Tutaj kończymy odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Asasyna. Do zobaczenia. Cześć.